Hello students. Uh, Today we are again see this next topic, that is Plasmodium vivax. Basically this Plasmodium vivax, this Plasmodium vivax is one of the malaria is not caused by the virus or bacteria, but malaria is caused by the parasite. It is known as the Plasmodium. And this Plasmodium, which is normally spread through infected mosquitoes, a mosquito takes a blood meal from an infected human taking plasma or Plasmodium, which are in the blood. Basically, this Plasmodium, a genus parasitic protozoans of the sporozoan. The subclass of the sporozoan is the Coccidia, that are the causative organisms of malaria. The Plasmodium, which infect red blood cells in mammals, including human, bird, reptiles, occur the worldwide, especially in tropical and temperate zones. These mosquitoes needs to have their blood of the human and their high temperature. Then this species of mosquito, they are easily breeding their specific area. There are four species offers from each other: morphology, duration, incubation period, immunological, epidemiological characters, and so on. The two host, man and female Anopheles mosquitoes, it undergoes a sexual phase of life cycle. Man intermediate, host and pathogenicity affected host. The sexual phase of LC mosquito, primary host vectors. अनॉफिलस वेक्टर्स म्हणजे अशा प्रकारे मॉस्किटो आपल्या स्किनवर बसतात, शरीरावर बसतात, बाईट करतात आणि बाईट केल्यानंतर त्यांच्या शरीरामध्ये असणारं जे काही सेक्शुअल फिनॉमिना आणि ह्युमनच्या शरीरातलं सेक्शुअल फिनॉमिना याचे ज्यावेळेस एक कॉम्बिनेशन तयार होते, त्यावेळेस आपल्याला मलेरियाचे सिम्पटम्स पाहायला मिळते. आता आपण जर ट्रोपोझाईटचं मॉर्फॉलॉजी जर बघितलं, it is amoeboid and uninucleate formed enveloped by double layered plasmalemma. Cytoplasm is granular and vacuolated. It contains ARGC ribosomes, food vacuoles, mitochondria. The food vacuole contain hemogen. Concentric body which is attached to double layered plasmalemma have mitochondrial function. The tropozoa of Plasmodium vivax, it have a nucleus, Golgi complex, vacuole, mitochondria, and ribosomes. The life cycle of the Plasmodium vivax is, it is a sexual and asexual phenomena. Asexual phase, that is human, intracorporeal phase. The sexual phase mosquito, extracorporeal phase. This is, you can see the life cycle of malaria, how they are developed when they are bites with the human and intake their blood from the human, and then they start their life cycle. You can see this very small infected red blood cells, they are developed. They are giving to start their breeding and eggs. The intracorporeal phase is liver cell erythrocytes, and this phase begins with inoculation of parasites to human body by mosquito. Sporozoites are minute thread-like curve formed with tapering end and elongated the central includes. This you can observe this mature schizont. The cryptomerozoites invade erythrocyte, undergo endoerythrocytic schizogomy and initiate malarial disease. During liver schizogomy, Plasmodium do not cause clinical infestation. Now you can see this erythrocytic schizogony. This is the merozoites entered in the
erythrocytes become trophocytes. They feed on host cells by ingesting hemoglobin and other erythrocytic materials. The portion of erythrocyte unoccupied by the trophocyte shows a dotted or stippled appearance. There are two main species, Plasmodium malaria, form red-colored Gehmann's dot. Plasmodium falciparum form green-colored Maurer dots. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिग्नेट रिंग दिसते. इट इज ए लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूल, अ मार्जिनल रिंग ऑफ सायटोप्लाझम, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गनल्स. हे ज्यावेळेस त्या मलेरियामध्ये आपल्याला दिसते त्यावेळेस समजायचं, त्यावेळेस आपलं ब्लड चेक करते. ब्लड चेक करत असताना अशा प्रकारचे सिम्पटम दिसतात. सिग्नेट रिंग, व्हॅक्यूल ऑफ सिग्नेट रिंग, त्यानंतर हिमॅटिन ट्रान्सफर टू ब्राउनिश येलो टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट. नंतर पॅरासाइट इन्क्रीज साईज, डेव्हलप सिडोपोडिया अँड बिकम्स अमेबॉइड्स. त्याला आपण मलेरियाचे सिम्पटम्स असे म्हणतो. आणि याच्यामध्ये हे जे सिम्पटम्स आहे ज्यावेळेस आपल्याला दिसते त्यावेळेस डॉक्टर आपल्याला मलेरियाची टेस्ट करायला सांगतात. आणि मलेरियाची टेस्ट केल्यानंतर मग आपल्याला त्याच्यामध्ये काही सिम्पटम दिसतात आणि मग आपण मलेरियाचे पेशंट होत असतो. तर जनरली हे जे मॉस्किटो आहे, हे मॉस्किटो आपल्या ब्लडवर याच्यासाठी असते की आपलं ब्लड हे वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल आपण आहोत आणि त्याच्यामुळे मॉस्किटोला ब्रीड करण्यासाठी आणि त्याचं एक प्रकारचं फूड असल्यामुळे ते आपल्याला बाईट करतात. आणि मग बाईट केल्यानंतर आपल्याला सेक्शुअल आणि असेक्शुअल फिनॉमेना, जसं मॉस्किटोमध्ये सेक्शुअल आणि आपल्यामध्ये असेक्शुअल फिनॉमेना असते, त्यामुळेच आपल्याला हा मलेरिया होत असतो.